Muy buenas tardes aquí en México. Good evening in England. Today is a great day. Estaremos con Esther Corona, vicepresidenta de la UAS. Bueno, maestra de cualquiera de nosotros, no cabe más decir. Nos va a acompañar y muy amiga de Jeffrey Weeks. Y bueno, Jeffrey Weeks, ¿qué decir? Bienvenido a la entrevista que tiene el nombre Between Worlds, Entre Mundos. Well, good evening, Jeffrey. Good evening, all. Esther. Bueno, buenas tardes. Es un gran privilegio y un honor compartir esta reunión, porque es más que una sesión, más que un Zoom. Es una reunión de colegas, de amigos y de tener la presencia de Jeffrey Weeks, que indudablemente es una de las presencias más importantes en hablando de sexualidad desde el punto de vista histórico, sexológico, prácticamente antropológico. Y entonces vamos a tener en este momento la posibilidad de unirnos a través del ciberespacio y vamos a una conversación un poquito entretenida porque vamos a hablar en inglés y en español para ir adelantando algunas ideas y después tener participación del público. Alma. Gracias, Esther. Es un honor que nos acompañes y con Jeffrey. Bueno, presentar a Jeffrey es muy complejo. Son páginas y páginas de su currículum. Y solo vamos a decir que fue pionero del movimiento en la historia de LGBTQ y fue uno de los activistas homosexuales de la década de los 70s y ha continuado trabajando avances en la justicia de Gran Bretaña y más allá. También tiene décadas como académico y profesor en emérito en sociología del London South Bank University, a la que se incorporó en 1994. Ocupó varios puestos de responsabilidad en la universidad, entre ellos decano ejecutivo de Artes y Ciencias Humanas, director investigador universitario y profesor investigador. Finalmente se jubiló en 2013. Autor y coautor de 25 libros y más de 200 artículos. Sus libros Coming Out, que es el libro de 1977, edición del 40 aniversario de 2017, que Esther nos está mostrando, y bueno, Sexopolítica Social, 1981, cuarta edición, 2018, Sexualidad y sus desconectos. Me gusta mucho este título, Sexualidad y sus desconectos, 1985. Sexualidad en 1986, quinta edición. Limitantes entre personas del mismo sexo, 2001. El mundo ganando en 2007. ¿Qué es la historia sexual? 2016. Recientemente publicó un libro de sus memorias que vamos a charlar el día de hoy, Entre Mundos, Between Worlds, que cuenta la historia de su vida, de sus orígenes, de la clase trabajadora de la comunidad minera de Gales del Sur. Jeffrey, welcome. Muchas gracias, Jeffrey. Ese es un súper resumen. Thank you very much for inviting me, and I'm really looking forward to a good discussion over the next hour or so. Thank you very much for attending, all of you. Jeffrey, as Alma has just pointed out, you recently published this book about your life, your autobiography. What inspired you to write this autobiography, your memoirs? Can you please tell us a little bit about that, Cynthia? La doctora Esther pregunta que acaba de hablar al respecto de este libro que es Memorias, Entre Mundos,
¿Qué fue lo que lo impulsó a escribir este libro? Dr. Weeks. It started something like 15 years ago when I wrote a book called The World We Have Won, which was about changes that have taken place in sexual attitudes during my lifetime. I was born in 1945. The book starts in 1945. And in that book, I had a brief autobiographical section, very brief, but that was the section most reviewers and friends mentioned. So I was encouraged to do the other side of the picture, my own personal life in that time. El doctor Weeks está hablando de que hace 15 años todo esto empezó porque escribió otro libro donde hablaba de las actividades sexuales. El libro empieza en 1994 y habla de sus amistades, de las relaciones con otras personas y habla brevemente de su vida. Tiene una breve autobiografía. Por lo tanto, ahora se propuso hacer una autobiografía de manera más completa. My partner, Mark, gave me great encouragement to do it and help along the way, and others seemed interested. So I was encouraged to do it, but I had great difficulty in getting it going, which is why it's taken so long, because it meant, apart from anything else, exposing myself in a way that academic and polemical work doesn't have to do. Habla de que su compañero Mark lo impulsaba mucho a que lo hiciera, sin embargo se encontró con algunas dificultades para poder lograr este libro, porque en muchos sentidos era exponerse de manera académica y personal. The clue to what I was trying to do is in the title, Between Worlds, A Queer Boy from the Valleys. Let me explain the valleys first. The valleys are the coal mining areas of South Wales. Ceased coal mining now, but it was a very rich and indeed world famous area for coal mining. And apart from the industrial activities, it was also a very intense, emotional, family-orientated culture. And I grew up in that as an outsider. I was loved by my family. I had close friends, but nevertheless, I felt always an outsider because I was queer. I was gay, in the word we didn't use then. And the book is about how I dealt with that over what's now 75 years and came to a reconciliation with where I came from at the same time as living an openly gay life. Él está haciendo una referencia a... Explica un poco qué es el valle. Está en la parte sur de Gales y es una zona rica en minas de carbón y tiene alguna actividad industrial. Esta zona está muy orientada a la familia y a los valores tradicionales. Y Jeffrey Weeks comenta que él siempre se sintió como un extranjero en su propio lugar de origen. Siempre fue amado, pero siempre se sintió extraño, porque al ser gay y no corresponder a los valores de la zona, pues esto implicaba el no sentirse en su lugar como propio, sino un extranjero. Y habla de que en este libro también habla de los retos para poder asimilar esta vivencia y también la reconciliación con toda la vivencia y todo lo que se originó en su lugar de origen. I must tell you about the cover because of the book, because it has a Mexican connection. On the back cover, on the back cover,
is a picture. Can you see it? A Yeah. picture of me on a staircase. The picture was taken by Mark on our last visit to Mexico 5 or 6 years ago, and it's on the steps inside the Marco Museum in Monterrey. Completely unknown to me, when Mark posted this online, he called it Between Worlds. So I was thinking of that title for my book, but Mark had already come up with a title for this picture in the Marco Museum. So I feel Mexico has a link with this book, and indeed with the story I tell in the book. Está comentando que la portada del libro tiene cierta conexión con México, porque estando en un museo en Monterrey, Mark le tomó una foto al pie de una escalera y entonces posteó la fotografía en las redes y el título que le puso fue exactamente Entre Mundos. Y de esta manera se convirtió en el título del libro y además tiene esta conexión con México. Wow, Jeffrey, ¿cómo te interesaste por primera vez en la investigación de la sexualidad y en la historia LGBTIH+ y demás? Yeah, go, sorry. No, I was going to ask you if you know the question. We are on question 3, part 3. I think I've got the question. What inspired me to research sexuality? I trained as a historian, and in particular as a historian of political ideas. So one of the things you'll notice in the book and in all my books is my interest in ideas. But in 1970, something really significant happened in my life. I became involved in the new gay liberation movement in London. And I wanted to contribute to that movement, apart from going on demos and having meetings and all that sort of thing, which I did do. I wanted to do something distinctive. So I thought what I would do using my training was do a history of the development of the sex reform movements, and in particular, the gay liberation movement. And that led to the writing of my first book. Está hablando de que él es historiador de las ideas políticas y en 1970 se involucró en un movimiento que fue muy significativo para él, que fue el movimiento de liberación gay. Y tiene un momento muy distintivo porque lo que decidió fue hacer la historia del movimiento de reforma sexual y eso originó su primer libro. The book was what became Coming Out, which was a history of the emergence of campaigns for homosexual rights, and nothing had been written on that specific area before. So it was carving out a new area. I thought that would be it, that I'd go on to do other things. But then I was asked to do a history of sexuality in Britain over the last 200 years, which became Sex, Politics and Society. Then I was asked to do a book on ideas of sexuality, which became Sexuality and Its Discontents. Then I was asked to do a book of sociology, which became the book Sexuality. And I found that what was intended as a small project became a lifetime's commitment. Está hablando de cómo su primer libro, después llegó un segundo libro, que fue una nueva era porque habla de salir del closet
y nada se había escrito antes de este libro. Fue el primero en su género. Luego le pidieron que hiciera un libro de la sexualidad en la Gran Bretaña, después otro libro de las ideas de la sexualidad y finalmente otro libro de la sociología de la sexualidad. Y pues de que empezó siendo un proyecto, digamos, de manera individual y un proyecto que consideraba que era pequeño, se convirtió en su proyecto de vida. The crucial thing about doing coming out is it made me well known, it made my reputation, but for a time it ruined my career because no one wanted to employ someone who was openly gay, writing about homosexuality, and then even worse, writing about other forms of sexuality at a time when there was intense hostility to homosexuality and fear of anything out of the ordinary in relationship to sexuality. So in a sense, I had to carve out my own space, and I couldn't get a job in a university teaching history. And in fact, I never had a job teaching history in a university, instead of which I became a sociologist of sexuality and got a professorship in sociology. Está hablando de cómo creció su reputación como un gay escribiendo al respecto de la sexualidad gay y por lo tanto no pudo conseguir un trabajo enseñando historia en la universidad, por lo tanto se convirtió en un sociólogo que estudiaba la sexualidad para poder ejercer en esa área. Your microphone, Esther, please. Por mucho tiempo no pudo encontrar trabajo porque nadie quería darle trabajo a un profesor a un profesor de historia que estudiaba la sexualidad. Y entonces no tenía trabajo y de hecho nunca ha sido profesor de historia. Por eso es esta parte de la sociología. Y eso se liga a la siguiente pregunta que le queremos hacer, que es, bueno, precisamente cómo ha influenciado toda su vida, todo su trabajo, todo su activismo en todos los libros que ha escrito y su trabajo académico. Cintia, la pregunta. Yes. So this question is in regards to what extent have changes in your personal life affected your research, scholarship, and activism? I think what I've said so far shows that I was very influenced by what was changing in the world around me, and I wanted to react to that. And I think you can see that all my books have a relationship to current controversies. Often I was active in those controversies, but also I was beginning to teach about sexuality, the history and sociology of sexuality. So I was constantly interacting with my students who raised questions. So the books came out of that link between activism, academic development, research, and politics. I have to confess I was influenced by politics, but I also, all through my career, wanted to affirm that my work was of the highest scholarly standards. I didn't want what I wrote to be political tracts, which people could dismiss. I wanted them to be based on solid research. So I could see no incompatibility between being open about my political and cultural commitments at the same time as I was striving to tell the truth as I saw it, based on solid evidence and high scholarship. El doctor Wicks está hablando de cómo todas estas circunstancias que él estaba viviendo han influido
su manera de trabajar, y los libros están relacionados con temas controversiales. Por lo tanto, fue en este momento que empezó a enseñar al respecto de la sexualidad, y entonces se vinculó el activismo, sus actividades académicas y sus investigaciones. Si bien siempre ha estado influido por las ideas políticas, también le parece que es muy importante que todos sus estudios tengan un alto nivel académico y que estén basados en investigaciones sólidas, con un compromiso cultural, siempre diciendo la verdad, pero que las investigaciones siempre estén basadas en datos sólidos emanados de una investigación. Alma. Sí, te describes a ti mismo, Jeffrey, como historiador, sociólogo y de la sexualidad. ¿Qué importancia tiene para ti el enfoque interdisciplinario de la sexualidad? You describe yourself as a historian, as a sociologist of sexuality. How important is an interdisciplinary approach to sexuality? As I said earlier, I trained as a historian of ideas and I remain fascinated by ideas, not so much political ideas anymore, but sexual ideas. I began as a fairly conventional historian, but of ideas. And I found that writing about sexuality pushed me beyond the boundaries of a single discipline. Because as I've argued through my work, you can only understand sexuality, sexual identities, and so on, in terms of the historical and sociological and cultural context in which sexual lives are lived. And that's always been central to my research. And that pushed me into the field of sociology, but also other areas, geography, anthropology, whatever helped me to understand the historical phenomenon I was examining. Está comentando el doctor Wicks que si bien está entrenado en el estudio histórico de las ideas y está fascinado por este tipo de estudio, el escribir al respecto de la sexualidad ha hecho que los límites se vayan borrando, ha ido empujando los límites de tal forma que se vuelvan amplios, y entonces ha incluido la parte de la sociología y de la historia como parte central de su investigación, pero también se han incluido otras áreas como la geografía, la antropología, porque es necesario para el estudio de la sexualidad humana tener todas estas áreas y toda esta interdisciplinariedad para poder comprenderla y estudiarla, enseñarla. Jeffrey, la siguiente pregunta me es a mí extremadamente importante porque se refiere a un periodo del cual yo he sido testigo también, que es el periodo desde los 60 hasta la fecha. ¿Cuáles crees tú, en tu opinión, son los eventos más importantes en la sexualidad, en la historia de la sexualidad desde la década de los 60? Okay, I think the last 50 or 60 years since the 1960s have been seen across the world the most dramatic changes in sexual attitudes and values in human history. I think the speed of change accelerates. Historically, people have talked about the 1960s as the age of the sexual revolution. But the sexual revolution didn't reach most people until very, very recently, and it's still unfolding. And of course, many people in the world, it hasn't reached at all. So I think the most important shift over that period, what unifies it,
in a way, is the rise of human agency, of people trying to determine their own genders and sexualities in their own way. And the pace of that is uneven. It's different in Europe, parts of Europe, from North America, from Latin America, from Asia, and so on. Sometimes it's very slow in some parts of the world, then it speeds up and catches other parts of the world out. But I think the crucial thing is self-activity of people trying to make their own minds up. Not easily, not always in circumstances of their own choosing, sometimes with great difficulty, but agency is the most important factor of these years. And you could see it in campaigns for equal rights between men and women, in terms of reproductive rights, in terms of freedom for lesbian and gay people, in the whole question about sexual health that the HIV/AIDS epidemic raised in particular, but other things as well. And you could see it most recently in the emergence of much more vocal people, of trans people, questioning gender determinism and questioning the biological basis of gender. All these are very controversial. Sometimes they work together, sometimes they work apart. They've also bred terrible backlashes in various parts of the world as conservative forces seize on these to divide people between themselves, divide people one would have thought had similar values and attitudes. But nevertheless, it seems to me the pace of change is still going on, which is why they're so controversial. And we can see in that, I think, the force of agency and the claims to rights, human rights that lie behind them. That still seems to me the motivating force in the world. Thank you. Está hablando el doctor Wicks, dice que todos estos eventos que empezaron en los años 60, 50 o 60 han visto cambios dramáticos y se han acelerado en muchos sentidos. Sin embargo, la revolución sexual no ha alcanzado a todos en el mismo tiempo ni de la misma manera. Es hasta ahora que la revolución sexual en realidad está empezando a tener una forma un poquito más generalizada, porque se están generando muchos cuestionamientos al respecto del género, la autodeterminación del género, y también todo esto va en diferentes ritmos. Muchos de estos ritmos van de manera muy lenta en algunas partes del globo, en algunos países, en otros va más rápido y de pronto en otros se desacelera y toma velocidad en otros países. Sin embargo, algo que es crucial es la autorreflexión, esta actividad personal en la cual hay una reflexión propia. Y en muchas ocasiones esta autorreflexión o este cuestionamiento no es fácil, no fue elegido, e involucra diferentes aspectos que serían la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, los derechos reproductivos, la salud sexual, el VIH y muchas otras situaciones que pueden originar en una persona ese cuestionamiento. Y sobre todo, algo que se está viendo ahora mismo es la autodeterminación del género, que son temas muy controversiales que de manera en conjunto o cada una por separado, de pronto trabajan todas juntas. Una sola persona puede estar tomando en cuenta todas o una parte de la sociedad y a veces solamente uno de estos aspectos.
Y esto genera una división en la gente, porque hay división en los valores, en las actitudes. Y también hay una agenda que va forzando diferentes aspectos de lo que se va solicitando, los reclamos para satisfacer necesidades para la gente. Yes, I fully agree on how our present view of sexuality has been interwoven by feminist and sexual diversity movements, youth movements back in the 60s, and even things like the possibility of safe contraception, what that meant for women. And then, of course, HIV and right now, I agree on how these, although we have had the backlashes, how these right now, there's again like new surge of these movements which seem to seek a wider, more comprehensive view of sexuality, and of course. Claims like very, very right claims like identity, like freedom of violence. So I fully agree that these years have been absolutely crucial, and at the speed of the changes have been astounding. Cynthia. La doctora Esther Corona está hablando de que está totalmente de acuerdo al decir que estos movimientos han tomado mucha fuerza, sobre todo pues se han visto manifiestos en el movimiento feminista, en los movimientos de la diversidad sexual, del VIH, y actualmente hay una nueva búsqueda que es un movimiento que busca una visión mucho más amplia, mucho más incluyente de la sexualidad, donde hay una demanda porque se tiene, por ejemplo, con la libertad de la identidad y de la libertad de vivir libres de violencia. The backlash, of course, is a tribute in a way to the gains that have been made over the last 50 or 60 years. There's no point in reacting against something unless you feel that something is successful or is going somewhere. And of course, at the same time, the backlash causes terrible pain. And many parts of the world, Eastern Europe, parts of South America, parts of Asia, we could see parts of Africa, we could see the way in which hostility to sexual change is feeding into, is seized on by other deeply conservative forces around religion, for instance, or simply to mobilize people in conservative causes. So that is a terrible danger. And many people have suffered as a result of that. But at the same time, that very fact of backlash, of trying to force back the tide, encourages people to define themselves in new ways, to see themselves as fighting for rights. So we have a very complicated dialectic in the world today. But I think on the whole, what I've called the great transition in sexual and gender values and attitudes is still going on, despite darkness in many parts of the world still. El doctor Wicks está hablando al respecto de las reacciones, y estas reacciones, pues en muchos sentidos generan mucho dolor, y en algunos momentos inclusive alimentan los movimientos conservadores, las fuerzas terribles, y esas también pueden ser algunas de las reacciones porque lastiman a otras personas. Sin embargo, esto también puede animar a la gente a restablecer, a fijar sus posiciones, a mantenerse
leales a sí mismos. Y pues estamos en una gran transición de la oscuridad seguramente hacia la luz, pero es un momento crítico actualmente. Alma. Sí, Jeffrey, ¿te refieres a la pandemia cómo te refieres a la pandemia del VIH-Sida y cómo afectó esto personalmente y como historiador y sociólogo? Y hoy en día, ¿cómo lo comparas con el impacto en este momento de oscuridades que hablas en la pandemia del COVID hoy? Thank you. Well, I mentioned AIDS, SIDA a few moments ago as one of the significant things in generating a health crisis. But of course, it was much more than a health crisis. It was a cultural crisis, a political crisis, and a personal crisis for so many people. I felt it particularly because my first partner, my first partner, Angus, died with HIV AIDS. And this painting at the back is in fact by him. I met Mark when Angus was very ill, and he helped me nurse him through it. So my whole life, really, since 1981, through to the turn of the millennium, was very much dominated by the AIDS crisis. So of course, I felt it very personally. But as a historian and a sociologist, this was a major crisis that had to be understood. And I like to think that some of the tools we created in the 1970s, the analytical tools and the political tools and the popular mobilizations, actually provided the strength and infrastructure for dealing with the crisis amongst the communities most affected in the 1980s and 1990s. And it comes back to this factor of agency I mentioned, of people collectively acting to protect themselves, protect their rights. Because for the first 4 or 5 years, governments throughout the world, but especially in the United States and in Britain, actually feared the epidemic. They feared to do anything about it because they knew, and they encouraged it, in fact, that homosexuality and sexual marginality were deeply unpopular, and they didn't want to combat popular hostility. So they did nothing. And in that context, it was popular mobilizations amongst the gay community, amongst other marginalized community, who set up the social infrastructure, which were able to support people through the crisis. So AIDS was both a crisis of sexuality and sexual change and produced means of dealing with it. And I think in many ways that are now forgotten, it provided the sort of moral infrastructure for the way in which the world has been able to deal with the current epidemic of COVID. Bueno, está hablando de que el VIH tiene un significado en cuanto a la salud cultural y personal, y puede tener un componente de crisis personal y de todos estos aspectos. Su primer pareja, Angus, murió de VIH, bueno, de SIDA, y en la pintura que está detrás de él, en realidad él la pintó. Y él conoció a Mark cuando su pareja, Angus, estaba muy enfermo, e inclusive esto significó una crisis en su vida. Pero como sociólogo, también toma en cuenta que estas crisis mayores
pueden ser entendidas desde otro punto de vista y puede ser, y también se puede entender como una fortaleza que se generó en los 80s y en los 90s, porque como la gente y los gobiernos no estaban, tenían miedo de lo que tenía que ver con el SIDA, era muy impopular, no hicieron nada. Entonces, la gente empezó a buscar la manera de proteger sus derechos y lograr hicieron movilizaciones pidiendo los cuidados médicos, los medicamentos, y de muchas maneras estas movilizaciones fueron las que generaron las infraestructuras morales para que se lograra hacer un cuidado y todo lo que hoy día existe para favorecer y ayudar a la gente que contrae el VIH-Sida. Okay, can I add to that the comparison of AIDS and the current pandemic of COVID? At the beginning of the epidemic here, I don't know if it's the same with you, but people were talking about this is the worst epidemic to hit the world since the flu epidemic in 1918-19. But actually, there was a worse epidemic than that, which is still ongoing in many parts of the world, and that's the AIDS epidemic, which has so far killed many more people. It's just as terrifying. And it tends to be forgotten now because we have ways of living with HIV and AIDS, and we have drugs that can make life viable. But it's still there, and it still affects millions of people across the globe. The difference, I think, is instructive between the two epidemics. The AIDS epidemic was seen from the start as affecting only the marginalized in the world, whereas the COVID pandemic is seen as affecting potentially everyone, rich and poor. And that, of course, is a major difference. We can apparently deal with something when it affects all of us, but we can't deal with things when it only affects minorities. But the crucial similarity between the two of them is that AIDS revealed the inequalities, the poverty, the racialization, the sexual prejudice of the world at that time. It showed the inequalities. It entered into the inequalities between peoples and between North and South on a global scale. And COVID is doing exactly the same thing. It's affecting worst those from marginalized communities, those who can least afford to deal with it, those who have to go to work and not self-isolate at home because they can't afford to stay at home. A whole variety of things. It's again like the AIDS epidemic, it's working its way through the crevices, divisions, inequalities of the world. And it's important when we do that, when we recognize that we also recognize we're still having to live with the consequences of the AIDS epidemic. En comparación, una comparación entre el SIDA y el COVID. Está mencionando que en Inglaterra se decía en un principio que esta era la peor epidemia desde la influenza y hace muchos años. Y lo que nadie no se habían puesto a ver es que el SIDA ha matado mucha más gente. Y si bien hoy día hay medicamentos que hacen la vida viable una vez que se ha enfermado una persona, esto no quiere decir que no haya matado más gente. Y el SIDA, lo que sí fue es que
reveló muy claramente que afecta a la gente que vive en la marginalidad. El COVID se entiende como que es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Y aquí la similitud entre ambas enfermedades es que revelan las inequidades, tanto del norte como del norte al sur, los ricos y los pobres, el género, y obviamente dentro del COVID también vemos las inequidades. La gente que pudo aislarse, que tenía los medios para no tener que ir a trabajar, tuvo mejores posibilidades para sobrevivir que aquellos que tenían que salir a trabajar porque no tenían otra opción, no podían resguardarse. Y estas inequidades se volvieron muy claras a partir de estas pandemias. Sin embargo, algo que es muy importante ver es que el SIDA es una epidemia que continúa, no se ha detenido. Si bien existen los medicamentos, esto es algo que continúa y sigue cobrando vidas. Jeffrey, what you're talking about is facing very important issues, and this has to deal with justice. Así que ahora te pregunto, que dices que sigues comprometido con el avance de la justicia sexual. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos el día de hoy en términos de justicia, la justicia sexual? Sexual justice, the concept, has always been at the heart of the sexual emancipation movements since the beginning of the 20th century. The famous pioneer sexologist and campaigner, Dr. Magnus Hirschfeld in Germany, before the First World War and up until the 1930s, argued that justice, sexual justice, was a crucial part of what he was after. Through science to justice was his motto. And he saw the emergence of a sexual science as central to sexual and gender emancipation. Since the 1960s, the role of science has been much more controversial, especially as the science of sexology was often used to marginalize sexually diverse people and particularly homosexuals. So the role of science has changed, but the idea of justice, of sexual justice, of striving for the recognition of people's rights to express themselves, to be themselves, to choose what they wanted to be, has been pretty central. Comes back to this idea of agency that I mentioned earlier. Of course, it's a contested term, but I like to start with where we're at. We're in a situation where where we've gained a lot over the years, especially in the rich countries of the global north, but also in other parts of the world. There's greater recognition of homosexual rights. There's greater recognition of reproductive rights and so on. Although all the time, as I've said, there's a threat of backlash. But if we start where we are and ask what is blocking the achievement of equal rights for all, of human sexual rights, then we can begin to determine what the problems are. Problems are inequality of power, inequality in economic and social and cultural terms, lack of access to reproductive equipment or to drugs that combat HIV or other sexual health issues. Through focusing on what we want in terms of equality of experience,
equality of choice, then you can begin to determine what's blocking them. And different parts of the world have different emphases because we're at different stages of the battle over sexual justice. But the idea of sexual justice as an overarching goal seems to me what's always been at the heart of the emancipatory movements and will continue to be at the heart of those emancipatory movements. You will be pleased to hear that our next World Congress of the World Association for Sexual Health has as its main theme sexual justice. And thank you very much. I knew that, and I think that's a really important emphasis, really important. Estaba comentando el doctor Wicks que hay diferentes desafíos y uno de los desafíos que se ha abordado desde 1930 que además es el corazón de estos desafíos es la justicia sexual. Desde la emancipación de la sexualidad a principios del siglo XX, siempre se ha hablado de, se habla de la justicia a través de la ciencia. Y dentro de los retos que implica es la emancipación del sexo-género y también la marginalización del sexo y de la diversidad de la gente, que al final, algunas otras son las ideas de la justicia sexual, que la gente puede expresarse, y eso es un punto central. Y estamos en una situación donde ya se han ganado muchos terrenos. Obviamente los países donde hay más dinero, los países que económicamente tienen mayores recursos, también tienen mayores avances. Sin embargo, en todo el mundo han habido ciertos avances, aunque algunos de ellos no sean tan evidentes. Pero también habría que analizar cuáles son los factores que están bloqueando estos logros. Y estos factores podrían ser las inequidades en el poder, las inequidades económicas, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, y pues hay que hacer un énfasis en todas las batallas que todavía hay que librar, pero dentro de todo esto la justicia sexual es el corazón de este movimiento y de este trabajo. Y la doctora Esther Corona habló de que el tema del Congreso de la UAS de este año es justamente la justicia sexual. Jeffrey, eres autor de muchos libros. ¿Cuáles crees que son los más importantes y por los cuales te gustaría ser recordado? That's a very difficult question. Each of my books is like a baby that I nourish until it goes out into the world. And some of the books do well, and I'm proud of them. And some of the books don't do so well, and I'm even more proud of those. And I want to nurture them and support them. If I just have to name 2 or 3 that I'm particularly fond of, the first has to be my first solo book coming out, because I did that in a world of unknowing, really. There was so little out there that I could refer to. A lot has been written on homosexuality, but not in the way I wanted to write. I had no idea of my ability to finish a book. I had no idea of how it would be received. So it was a real step into the darkness. And I'm proud of the fact that, 40 years later, it was reissued a few years ago and was still of interest. So that's very important to me. And another book
which I am quite proud of, is Sexuality and Its Discontents, which came out in 1985. Thank you for showing that. Because that was an attempt to bring everything together: ideas, history, politics. It was quite controversial at the time, and some people didn't like it, but I've always felt particularly protective towards it. The next one is Invented Moralities, which came out in 1995, and I've always regarded as my AIDS book. And it was very important to me because I was able through it to explore many issues about contemporary sexuality and about the AIDS epidemic. I finished it as Angus was dying of AIDS. So it's a very personal book for me as well. The next book I would choose is a book I mentioned earlier, The World We Have Won, because that was an attempt to look at sexual changes explicitly during my lifetime. So looking at it from the macro level. And then I have to mention the latest, Between Worlds, because it's looking at exactly the same historical phenomena, exactly the same period, my lifetime, but from the other angle, from me as a small player in it. So with those two books, I hope I'm able to produce an overall picture of what it's been like to live through the last 70 odd years of sexual change. Thank you. Thank you. Al respecto de los libros, bueno, él habla de que cada uno de sus libros es como un bebé y se siente muy orgulloso de cada uno de sus libros. Algunos tuvieron más éxito, otros no tanto, pero justamente son a esos que no tuvieron a lo mejor tanto éxito, a los que apoya y a los que nutre, porque generaron más controversia. Y el primero, el que menciona, es el de Salir del Closet, porque, bueno, era un libro en el cual estaba en un territorio desconocido, no tenía idea de la habilidad que podía tener para terminar un libro, y 30 años después de publicación, sigue siendo de interés y sigue siendo referente. El segundo libro es La sexualidad y sus descontentos, que se publicó en 1985, el cual trae muchos temas todos juntos, quiso poner todos los temas juntos: historia, política, antropología. Es muy controversial. Y pues después viene otro libro que es Las moralidades inventadas, en 1995, que es algo así como su octavo libro, y explora diferentes aspectos de la sexualidad contemporánea. Y también en este momento estaba el punto más alto de la epidemia del SIDA, y fue un momento muy, muy triste para él, porque fue cuando Angus estaba ya en su etapa de final. Por lo tanto, ese es un libro que tiene muchos aspectos muy personales y le resulta muy conmovedor. Y finalmente, bueno, el libro, el nuevo libro, su último libro, Between Worlds, Entre Mundos, que también, bueno, está hablando de cómo él se llama a sí mismo un pequeño jugador en este territorio. Sin embargo, pues todos sabemos que el pequeño jugador no tiene nada, pero habla de cómo él ha jugado, ha tomado un lugar, un papel en todo este momento. Well, Jeffrey, you have not mentioned the 4 editions of Sexuality. And if you want to ask me, you know, I wouldn't be able to say which is my favorite book.
although I love Invented Moralities and some of your later books, The Languages of Sexuality. But these 4 editions are, I think, what I call seminal books. Books which no one who is interested in sexuality in any of its fields can ignore. They're, to me, you know, really groundbreaking and foundations of sexuality today. Oh, thank you, Esther. I appreciate that. And it is a book I'm fond of. And I'm working on the 5th edition, you'd be interested to know. So that should be out next year. So it's a book I'm proud of. I think the books I mentioned, sexuality is always sold very well. The books I mentioned may not have always sold so well. So I wanted to protect them and boost them and say how important they are to me. But thank you for your advertisement for sexuality. La doctora Coroda comenta que no mencionó la 4ª edición de su libro Sexualidad. Ese es un libro que nadie que esté interesado en el tema de la sexualidad humana puede ignorar, porque tiene todos los fundamentos de la sexualidad. Y el doctor Briggs menciona que ya está trabajando en la 5ª edición de este libro. Es un libro del cual se siente muy, muy orgulloso y que está, pero que al final también lo que quiere es proteger e impulsar otros libros que a lo mejor no se vendieron tan bien. Y ahora yendo a la siguiente pregunta, which is, I'm going to go back and forth in English and Spanish, which is linked, the next question is linked to all this history, to all these books, to all that personal history that you mentioned in Between Worlds, as well as all your scholarly achievements, which are really very important. And so what do you think is your own most significant contribution to the understanding of sexuality? Cintia, ¿no traduces la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuál cree que es la contribución más significativa a la comprensión de la sexualidad? Tuya, yours. Okay. I have no doubt what it is, but I always have difficulty in wondering if other people will agree. I think my most important contribution to the understanding of sexuality is my emphasis on the historical nature of sexual identities, sexual attitudes, sexual values. When I began, the discourse was focused absolutely on the truth or not of biology. Of course, biology is very important. I've never rejected it, particularly in relationship to differences between peoples. But from the beginning, I believed very passionately that you could only understand a particular culture's attitude to sexuality if you understood sexuality and gender as historical phenomenon, as shaped by and within culture. That doesn't mean cultures determine everything about our individual sexual lives. We're not pieces of clay that you can stamp attitudes on. We're very complex people made up of biology, psychology, history, culture, sociology, or whatever. But unless you look at the historical context in which sexual values, sexual identities, sexual concepts, sexual organization of society develops, you can't understand it at all. And you can't necessarily draw on evidence of one culture to understand another culture. You have to understand each culture within its own terms, within its own meanings,
and within its own history. That's been called the social construction of sexuality. It's been an extremely controversial term. There have been battles fought in the street, at least in the seminar rooms around it. It's a difficult concept for some people to understand. It's so much easier to say, I was born this way. Well, we're all born this way or that way, but what does it mean to individuals? How do things change over time? Those, to me, have always been the crucial questions. And that's the question, or the set of questions I've tried to explore in my own work over time. I don't like the term social construction of sexuality particularly because it's so harsh. It's not humanistic. But if we understand it as trying to understand the historical shaping, evolution, shaping, determination of sexualities, that's the word, then I don't think we can understand sexuality and gender at all. Jeffrey, bueno, sí. Cintia, gracias. Habla de que la pregunta con respecto a la mayor contribución, inicialmente dice que no tiene una idea, que se le dificulta pensar cuál es su contribución. Sin embargo, habla de que desde su punto de vista, su más importante contribución es ver la sexualidad desde una naturaleza histórica, no biológica. Él comenta que no rechaza el punto de vista biológico. Sin embargo, si podemos empezar a entender desde el punto de vista histórico, podemos tener una mejor aproximación, porque la historia determina y forma a la persona. Dice que no somos una pieza de cerámica, somos gente muy compleja, y a menos que se tome en cuenta el contexto histórico, los valores, las vivencias, no se puede entender la sexualidad. También es importante entender cada cultura en sí misma. Significa cada aspecto en una cultura en particular. Y este es un concepto distinto, difícil, porque es mucho más fácil decir, yo nací así nací y así estoy. Sin embargo, es una pregunta crucial. Y él habla de que no le gusta mucho el término sexualidad, sino que le gusta más hablar de que hay sexualidades que se fueron formando de manera histórica. Alma, antes de que termines, just let me say that maybe for another dialogue or a conversation, but I mean, there would be many people who could talk at length to the contribution you have made to our own lives, our own thinking, and our own perspective on sexualities. So I will leave it at that, because that would take a full hour or more just on my point of view. But anyway, I just want to tell you, thank you, because you have really been, for many of us, a very important milestone in our lives and in shaping our own thoughts about sexualities. Thank you very much, Esther. I really appreciate that. Thank you. Alma. La doctora Corona está diciendo que tal vez en otro momento, para otro diálogo, mucha gente podría decirle al doctor Wicks cuáles han sido sus contribuciones a sus vidas, porque ha sido una piedra angular para la comprensión de nosotros mismos en el caso de mucha gente. Por lo tanto, es algo que se podría quedar para otra conversación. Alma. Sí, bueno, esta última pregunta, y tenemos gente esperando hacer un diálogo como, bueno, Cristina,
Cristina Friedman, Selma González Ratos, en fin, muchos personajes, Luis Perelman. Bueno, aquí están esperando. Pero la última pregunta, y cerramos con eso y abrimos micrófonos después de pasar unas fotos. Jeffrey, ¿tú te sientes hoy o mirando hoy este mundo, eres optimista o pesimista? There's an English saying, which I don't know if it will translate with you, but it goes like this. Are you someone who believes that the glass is half empty or half full? And I'm always someone who believes the glass is half full. I know there are many problems in the world. I know that things could get worse as well as better. And during my lifetime, things have gone up and down. There's never a straight path. But because I believe very passionately in the agency of ordinary people, of our abilities as individuals and collectivities to work together to fight for rights, fight for our rights, fight for justice. That makes me optimistic, because in the short term, we may fail, but in the long term, I believe history will vindicate us, and things will change. Thank you. Thank you. Pues lo que él está diciendo es que realmente hay un dicho que también existe en español, el del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Él tiende siempre a ver el vaso medio lleno. Y bueno, reconoce que hay muchos problemas, él mismo ha tenido muchas altas y muchas bajadas, no es un camino derecho. Y bueno, el hecho de ver las colectividades luchando por sus derechos, luchando por un bienestar común, eso le hace ser optimista, porque si bien a lo mejor en el corto plazo podríamos no tener los mejores resultados, seguramente en un largo plazo sí los habrá. Thank you very much for this upbeat ending. It's very good. Thank you. Thank you. I've enjoyed our discussion enormously. Okay, Thank you for inviting me. Dice la doctora Corona que gracias por esta agradable y optimista, ese optimista final. Y bueno, agradece al doctor Wicks el haberlo invitado. Gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas o comentarios, Alma? Sí, bastantes. Aquí está Cristina Friedman, Selma González Ratos, Luis Perelman, varias, Norma González, Beverly Whipple y Sergio. Está Selma y Sergio, y Cristina también había pedido la palabra. ¿Vas a poner el PowerPoint una vez o al ratito? Al ratito, ya entramos, lo hicimos al revés. Sí. Cristina, ¿quieres comentar algo? ¿Escribiste algo? O si nos esperan, pasamos un PowerPoint y hacemos el diálogo, ¿no? Gustavo, mejor para cerrar esta parte y entramos con las preguntas, respuestas y comentarios de todos, por supuesto que los vamos a ver. Pues aquí, gracias Esther por acompañarnos en Diálogos con Alma, en el homenaje a Jeffrey Wicks. Esther, es un honor. Jeffrey Wicks is an honor. Thank you very much. La que sigue, please. Gus. Entre mundos. A queer boy del Valle. Jeffrey Wicks. Y los libros. La que sí. If you want to comment anything about the pictures, Yeah, I'll comment.
This is my parents' wedding photograph in 1944. My father was in the Navy, about to help with the invasion of Europe on D-Day. This is my mother, and these are my grandparents, my grandfather, my aunts, and so on. It was a sudden marriage because my father knew that he was going off to fight in Europe within 2 or 3 weeks. It was all top secret. So he came back with a wedding license and over a weekend, Easter weekend in 1944, the wedding was arranged, no planning, no preparations, but they all came together. And I can't help feeling that that's a deeply romantic thing to do in the middle of war. And with the likelihood of my father not surviving, to get married, to make a commitment. So I'm very fond of that photograph. And of course, it was the beginning of my life. The next photograph is me, my mother, me looking very miserable, and my brother there looking a bit more cheerful. He was 2 years younger than me. But I think that's so characteristic of me because I was often a very miserable little child, always complaining about things. And I think I probably had a tantrum over something. My mother's looking radiant though, but me, I'm afraid, is not. But I wanted to put that in because it shows me as I could be when I was a child, and perhaps the child is still in me. Thank you. Bueno, estaba comentando que estas son fotos. Esta es la foto familiar, es la foto donde, del matrimonio de sus padres, y comenta que fue un matrimonio muy repentino, porque le dieron la noticia a su padre de que tendría que ir a luchar en la guerra, y entonces tuvieron que casarse. Él llegó con una licencia para casarse y se casaron en un periodo muy corto, algo así como 3 semanas, y pues él considera que fue algo muy romántico, puesto que no sabía si podría sobrevivir a la guerra, y entonces, bueno, aquí fue donde ellos se casaron ante la incertidumbre. Y bueno, obviamente estaban sus abuelos, sus tíos, toda su familia. Y en la segunda fotografía está él, que es el niño mayor, y con su mamá y su hermano más pequeño. Y dice que se ve él algo triste y que en general a él le parece que es una imagen de cómo pudo haber sido él cuando niño, porque en general era un niño triste y que de pronto hacía algunos berrinches. Su mamá se ve bastante radiante, pero pues él en general su infancia fue un niño triste. Thank you. This is me and my brother with my father on the right of the picture, receiving Christmas gifts from Father Christmas. Bueno, aquí es él, del Dr. Wicks, con su hermano y su papá recibiendo regalos de Papá Navidad. This is me at the age of 19 on the left of the picture, looking young and carefree, with red hair. And this next to it is my first long-term relationship with Angus. This was when we were involved in the gay liberation movement and a bit into hippiedom, looking very hippie-like. But I still had red hair.
Bueno, aquí está hablando de que en la fotografía de la izquierda tiene 19 años, se ve él se aprecia como joven y descuidado y tiene su cabello rojo. Y en la segunda fotografía está él mismo con su primera relación de largo plazo, Angus, y fue el momento en el que se involucraron en el movimiento gay y también en el movimiento hippie, e insiste que tiene su cabello rojo. This is on the left is well, I'll start the other side. On the right of the picture as I see it is a painting of me by the artist David Hatter. He was a well-known watercolorist, and this was painted in 1972. It makes me look very thoughtful, almost saintly, I would say, but that's what he saw in me. This is a harsher picture. It was done by a photographer friend of mine who wanted to get rid of all the flummeries of photography and try to show people as he saw them rather than as they would necessarily want to see themselves. So it's a slightly harsh picture, but an interesting picture. Ok, bueno, aquí está hablando de que empieza por la fotografía de la derecha, en la cual habla de que es una pintura hecha por Donald Hatter, que es un acuarelista, la pintó en 1972 y ahí él se ve muy pensativo, considera que incluso se ve un poco santificado. Y en el lado izquierdo, bueno, en contrapartida está una fotografía un poquito más ruda. Es una fotografía de un amigo suyo, el cual trata de captar las cuestiones interiores de una persona y a veces son cuestiones que no nos gustaría tanto ver. Por eso él considera que es una fotografía más dura. Now, this is the cover of a journal I was involved with in the 1970s called Gay Left. This is the collective in front of Marx's tomb in Highgate Cemetery in London. It's a hideous tomb, actually. And we were in a way mocking ourselves and mocking the statue. But we were serious. We were, at that point, we saw ourselves as Marxists, and we wanted to, in a sense, show the links, but distance ourselves. And this is a picture next to it of me with my friend Emmanuel Cooper, who became a famous potter. And we were selling this very magazine, which you can just see there. And it was a cold day. En estas fotografías, bueno, en la parte izquierda es una portada de un periódico y está el colectivo enfrente de la estatua y bueno, habla de que se estaban riendo y estaban bromeando, sin embargo, ellos estaban muy serios en su posición de ser marxistas y estar en el movimiento. Y en la parte derecha, bueno, estaban vendiendo las revistas y habla de que su amigo, pues también después tomó renombre. Perdí una parte, pero bueno. It's Jeffrey as militant. This is, I received a prize for coming out, and this is a picture of me receiving the certificate.
Bueno, aquí está el libro del precio de salir del closet y ahí está recibiendo su reconocimiento. This on the left is Angus as a potter in the late 1980s in his studio. And this next to it is a photograph he took of me and Mark soon after we met. And that was done in his studios as well. En la fotografía izquierda es Angus, que hacía cerámica, y esto fue a finales de los 80s, y en la foto de la derecha fue una fotografía del doctor Mark, que fue hecha en un estudio. This is Mark and myself getting married soon after we were able to do so. It's just a small private service. This was 1996. And this is our friend Jane. This is the person who officiated at it. So obviously a very important moment in our lives. Este es el día en que Mark y el Dr. Wicks se casaron y bueno, fue una ceremonia privada, pequeña, y obviamente, bueno, pues es la persona que celebró el matrimonio y también, pues obviamente es un momento muy importante en su vida. This is my mother. That's me alongside. My mother was in her late 80s at that stage. This was taken in London on the river, in fact, near the Royal Naval College in Greenwich. But she remained very active into her 90s. And I wanted to show my mother at the beginning of her married life, and I wanted to show her near the end of her life. So that's why I included this. Esta es una fotografía de su mamá y él a su lado. Ella ya estaba pues ya al final de sus 80s, de sus años 80s. Y bueno, esta foto fue tomada en Londres, en el río, en Greenwich, y pues su mamá se mantuvo muy activa hasta después de haber cumplido 90 años, después de los 90 y tantos. Y pues él quería mostrar a su mamá cuando se casó al inicio de su matrimonio y ya hacia el final de su vida. Now this is Cuba, Havana. It was after a demonstration led by Mariela Castro, and I was her guest on this day to celebrate gay rights in Cuba, I suppose, in May 6 years ago. So we did a conga through the streets of Havana and ended up on this platform. And there was me unexpectedly on the stage with her. I put this in to be able to talk about my links beyond Britain, including with other parts of the world in different phases, really, of the struggle for gay rights. But I also wanted to celebrate Mariela's contribution to change in Cuba. Esta fotografía es en Cuba, en La Habana, y después de una demostración de Mariela Castro, de
una marcha, y esta demostración fue para celebrar los derechos gay en Cuba. Hicieron una conga por todas las calles que terminaron en esta plataforma y hablaron y bueno, lo que él intenta es hablar de sus vínculos con otras manifestaciones fuera de Inglaterra, de la Gran Bretaña, y también para celebrar las aportaciones de Mariela Castro en Cuba. Yes, and these are from Mexico. It was the FEMES conference to celebrate 20 years of its existence. I was honored to be a guest there, and it so happened it was also my birthday. And I was surprised and delighted that I was presented with these flowers, and everyone in the audience sang your birthday song for me, and I was very moved. So I wanted to include that, and to thank the people of Mexico for all the support you've given me over what's now over 20 years, more than 20 years, since I first went to Mexico at the invitation of Esther. En esta fotografía, o en estas dos fotografías, estaba celebrando el 20º aniversario de la FEMES. Él era un invitado ahí, invitado de la doctora Corona, y resulta que era su cumpleaños y le dieron una sorpresa de darle unas flores, y además de todo, toda la audiencia, toda la gente que estaba ahí presente, te cantaron las mañanitas. Y pues él estaba muy conmovido. Y bueno, también quiso incluir estas fotografías para dar constancia del apoyo que ha recibido por parte de los mexicanos por más o menos 20 años. And there's me with Alma sitting there. Yeah. Ahí está, con Alma Aldana. And there's Esther and Alma again. Ahí la doctora Esther y Alma otra vez. This was in Monterrey. Very happy memories. En Monterrey, y son recuerdos muy agradables. This was in Prague, wasn't it, Esther? No. Oh, was that No, again? it's in Monterrey, and we are standing in front of a great dinosaur. Oh, I know. I remember. Yes. Yeah. Un dinosaurio. Sí. Es en Monterrey, y bueno, están de pie enfrente de un gran dinosaurio. De un gran dinosaurio, sí. Now, this is 25 years after Angus's death. Mark and I helped to organize an exhibition of his pottery, which, as you can see, has wondrous shapes. And this was the day of the opening of the exhibition. And there's Mark and myself and our dog Ziggy, who wouldn't stop still for the photograph and try to walk out of it. But nevertheless, it brings all various parts of my life together. And I love this photograph. Bueno, en esta fotografía es 25 años después de que Angus muriera, y es una exhibición que hizo de la cerámica que él hacía. Es el día de la inauguración, y bueno, en esta fotografía están unidas muchas partes de su vida, muchas partes de todos los momentos más importantes de su vida, y también su perro Siggy está ahí en la fotografía. Pues muchas gracias, Jeffrey.
Muchas gracias, Esther. Es un honor que nos acompañes el día de hoy, Jeffrey. Cintia, muchas gracias por tu maravillosa traducción y vamos a abrir micrófonos y vamos a leer las participaciones.